I'm gonna be playing Persona 4, the Golden. I actually love Atlas games, but I purchased a lot of them and played half of them while I was working at AMC Theaters when I was much younger. And I was working like 80 hours a week at that point in time, so I didn't really beat any of them. Persona 4 was one that I actually didn't even play. And so I thought, since I was streaming games and I was looking for a reason to stream games, since Shin Megami Nocturne, Tensei Nocturne is coming out as a remaster, might as well play Persona 4, the Golden. So what I'm going to do is I'm going to play through this game, and I'm also going to play through Persona 3 FES. I'm also going to play... I'm going to dust off my collection of PlayStation 2 games and play Devil Summoner, Digital Devil Saga, and I will look for any others that I can find to play those as well. Because, I think they're great RPGs, and I think they deserve attention. Even though Persona 5 definitely got the attention it deserved. I haven't played Royal, so I might, after Shin Megami Tensei Nocturne Remaster comes out, I might go back and play Persona 5 Royal. So, yeah. Some coffee. I ran like a 5K an hour ago, so I'm a little out of it still. Alright, so I already went through the settings and bullshit. I turned the game up a little bit. I also turned the voice up a little bit for the characters, so that way you can hear them a little bit clearer as opposed to me, because honestly nobody wants to hear me. And also I have a support character, my boy Teddy back here. I got this from a roommate. I just realized I'm on the wrong scene, so nobody could see what the fuck I was talking about. Good job, me. Anyways, I'm not gonna go through all that again. But yeah. When you do join in, let me know how you're doing, how you're feeling, how you feel about Atlas games, how you don't feel about Atlas games. I don't know what the fuck I'm talking about. Alright, let's just get into the game. I'm gonna watch this entire intro. Even though I've seen it 10 times while setting up the stream. My boy Teddy. Also, let me know in the chat who you think Bei really is. Chie in Persona 4 Golden. So this is my first time playing the game, but I definitely watched the anime for the original and Golden when they came out. Because, they're so good. Alright, so I already did all the configuration. Just gonna start a new game. Yeah, why not? So I am going to... I guess... Oh, never mind, I see.
I'm gonna play on normal. Let's play on very easy. I'm gonna play on normal. Relax and have fun. I thought this game was about me. Oh, これはまた変わった定めをお持ちの方がいらしたようだ。Well, it's like I'm just checking to make sure that like all the stream stuff is going through perfectly fine because I'm actually streaming both to Twitch and YouTube because I want to. I'm just making sure all that's working. Definitely looks like the Twitch one is working, but I'm concerned about the YouTube one because YouTube is weird. I feel like YouTube never actually works the way that you want it to work. Okay, yeah, I manage. Okay, I'm gonna stop doing that. It's gonna be very boring if I sit here and just try to figure out how to manage streams. Okay. 私の名はイゴール。お初にお目にかかります。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。本来は何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたには近くそうした未来が待ち受けているのやもしれませんな。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。So when I played Persona Persona 5 for the first time and Igor spoke for the first time, I was like, what the fuck is this? Oh, is it not gonna let me just do so? Ah, there we go. I think it's Yusuke. Is it Yusuke? What is his name traditionally? It's a name I pick for like a lot of characters. Gosha. It's a Russian pet name for George. It's like how you would call somebody like that has the name Alexander or Sasha. I'm gonna adjust myself a little bit and... Oh, that might be... Ah, that's fine. Fuck. Sorry about the squeaky chair. Like, I don't know what to do with it and how to kind of block the sound. I try to use... Oh! Hey! I don't know if you want me to use your real name. WD-40? Let's try it. Oh yeah, WD-40. Yeah, I know. That's probably what I should do, but... Oh, okay. Paul. Hey, Paul.
How are you? まさに人 I think it's because Minola fats, like Minola. It's Minola, right? おう近い未来を示すのは唐の聖一。どうやら大きな災難を被られるようだ。 Miniola. Miniola. Yeah. Guess I'm saying that right. そしてその先の未来を示しますのは How are you doing? 月の聖一。迷い、そして謎を示すカード。実に興味深い。あなたはこれから向かう地にて災いを被り、大きな謎を解くことを課せられるようだ。 I'm doing good. Can't complain. I ran earlier today. I was very angry last night for obvious reasons about how the country is going. But, you know, what can you do? Really can't complain. But other than that, fine. I ran a 5K today. It was only like 36 minutes. I can do like better. I'm just out of shape. And other than that, I don't know. I'm prepping to make hummus and stuff like that. I'm just really fucking doing nothing until like later on tonight, though. Other than playing Persona 4, the Golden. Have you played any of the Persona games? I know that you were kind of bigger into like Final Fantasy. 近くあなたは何らか契約を果たされ、再びこちらへおいでになることでしょう。 It's only 3 miles. You can walk a 5K. 今年運命は節目にあり、もし謎が解かれねば、あなたの未来は閉ざされてしまうやもしれません。私の役目はお客人がそうならぬよう手助けをさせていただくことでございます。おっと、ご紹介が遅れましたな。こちらはマーガレット。同じくここの住人でございます。お客様の旅のお供を務めてまいります。Oh, Jesus. 詳しくはお祝いにいたしましょう。では、その Keep skipping past the ごきげんよう。 voice work on accident. Oh yeah? How you doing? What's your time on it? 面倒なのも我慢するのもリセには無理。いや、しんどすぎ。この夏は爽やかにスリムケロリーマジック。 Maybe I should try that. ではいよいよ今最もホットな話題、山のバイオ歌手として女子アナとフレンズってすごくない？政治家ってそんなモテんの？ Well, I mean, as long as you're happy about the speed. What's the best speed out there for the speed run for Metroid, Super Metroid, sorry. みんな知ってると思うが、3月いっぱいでこいつが転校することになった。ほら聞けお前ら、話終わってないぞ。 It's not that bad then. I mean, 2 hours to an hour and 14.
Are those with the glitches? Because I know like a lot of Dark Souls speedrunners use this like weird glitch to just like jump through half the game by tilting the camera a certain way. If it's just like plays on mechanics, then, you know, that's fine. It's like when people like speedrun something and they're just full of glitches. It's like the people that speedrun, what is it, Super Mario Brothers, just by like running back and forth and hitting things a certain way, and they could beat the game in like a minute. Like, alright, buddy. You're not really beating the game. It's a little loud. Let me know how the audio is and everything like that, if it's too loud in certain parts. Oh, 写真より男前だな。 It's weird to say from a middle-aged man. ようこそ稲葉市へ。お前を預かることになってる堂島良太郎だ。お前のおふくろさんの弟だ。一応挨拶しておかなきゃな。Is it a bit low on the game audio or my audio? Oh, okay. Yeah, I can... bump that up a little bit. I just brought it up by like 10 decibels, so it should level out a little bit more. おむつ変えたこともあるんだがな。こっちは娘の七子だ。俺、挨拶しろ。日は。こいつ照れてんのか？いて。Have you been playing anything recently? Because I know you beat Final... Oh, I mean, I guess Super Metroid. I just asked you that. I don't even know why I said that again. さて、じゃあ行くか。Yeah. And if you are interested in the game, definitely check out YouTube, because it'll all be saved there and shit like that. Alright, I'll talk to you later, man. 車、こっちだ。ねえ。落ちたよ、これ。別にいい。拾っただけだから。Proforce is so fun. It's ridiculous. おい、どうした？Let's tilt that a little bit like that.
しゃせ Alright, catch you later. トイレ一人で行けるか？うん。奥を左だよ。左ってわかる？お箸持たない方ね。わかるってば。どこかお出かけで？いや、こいつを迎えに来ただけだ。都会から今日を越してきてな。へえ、都会からっすか。ついでに満タン頼む。ああ、レギュラーでな。はい、ありがとうございます。一服してくるか。I have a cigarette in your mouth. Why not? Smoke in a gas station. 君高校生？都会から来るとなんもなくてびっくりっしょ。実際退屈すると思うよ。高校の頃つったら友達ん家行くとかバイトくらいだから。でさ、うち今バイト募集してんだ。ぜひ考えといてよ。学生でも大丈夫だから。おっと、仕事しないと。大丈夫？車酔い？具合悪いみたい。どうした？大丈夫か？長旅だったろうからな。ま、無理もねえさ。散歩がてらその辺でも見てきたらどうだ？戻ったら声かけてくれりゃいい。Save the progress. Oh, that's very speedy. Let's go ahead and save the game. Junes. That's about it. Yeah, let's go.
じゃあ歓迎の一杯と行くか。Kanpai. Is that what it is? Yeah. しかし兄さんと姉貴も相変わらず仕事一筋だな。海外勤めだったか。1年限りとはいえ親に振り回されてこんなとこ来ちまって子供も大変だ。まあうちは俺と七子の2人だし、お前みたいのがいてくれると俺も助かる。これからしばらくは家族同士だ。自分ちと思って気楽にやってくれ。ああ、硬い硬い、気使いすぎだ。見ろ、七子がビビってるぞ。さて、じゃあ飯にするか。That looks delicious. ったく、誰だこんな時に。堂島だ。Could really go for some sushi. うん。ああ、わかった。場所はわかった。すぐ行く。酒飲まなくて当たりかよ。仕事でちょっと出てくる。急で悪いが、飯は2人で食ってくれ。帰りはちょっとわからん。七子、あとは頼むぞ。うん。七子、外は雨だ。洗濯物落とした。Hey! Please stir my insides. 入れた。 How are you? そうか。じゃあ行ってくる。Sure, that means fine. 降るでしょう。では、明日のお天気、時間帯ごとの変化です。Chillin' too. Hopefully it's just a cold. Nowadays, you know, feeling like you're getting a cold could be really bad. 西から張り出した雨雲のせいで、明日は終日雨となるところが多いでしょう。いた Well, I だ hope you き feel ます。 better. I hope you don't get a cold or anything else. Well, yeah, hopefully you don't got the Rona. Yeah, I mean, if you haven't... I mean, it's a 2-week incubation period, I think. 2-3-week incubation period. So if you haven't been around people for a while, then you should be fine. And, again, wear masks if you are, and wash your hands afterwards, and before, and all the time. Just basic hygiene. 仕事、事件の捜査とか。 But if you have a doctor, you know, do a virtual visit with them and see if they have any suggestions. But it's probably just a cold. お父さん、刑事だから。Yeah, I mean, it's more than likely just a cold, but, you know, it's scary. 次のニュースです。稲葉市議秘書の生為太郎氏が不適切な女性関係から進退を取り沙汰されている問題。夫人で演歌歌手の柊美鈴さんは取材に応じ、
慰謝料を求め争う考えを明らかにしました。事態を受け、地元テレビ局アイテレビジョンは生試しと愛人関係とされる所属アナウンサー山野真由美さんを全ての担当番組から降板とし、問題解決まで出演を自粛する方針を発表しています。It's been super. I'm sure it is, but I mean, like, if the air is dry, then you could definitely mess with your respiratory. That's why I sleep with a humidifier. Mainly because my significant other wanted a humidifier, so we have a like 3-gallon humidifier just blasting all night long. ニュースつまんないね。 Yeah, it dropped tremendously temperature-wise. I live on the east coast of the US, and I want to say that like last week it was like 90 degrees, and now I went outside, yeah. And I went for a run this morning, it was like 56. It's nice, I prefer the cold weather. Everyday's young life Juness. Everyday young life Juness. 食べないの? Yeah, I don't know why people like the summer. Like, oh yeah, I guess you can go outside and just be unbearably hot. Especially like where I live is basically a swamp. Like, you go outside and just the humidity is unbearable. Like, I don't get it. Yeah, like, why are you going to go on 90 degree? Like, I step outside and I start sweating. I'm like, I don't want to run like 3 miles. Call me the fall, yeah. Exactly. I'd rather go out and run in like 10-degree weather than 90-degree weather. Let's see. I think that's just her, right? Oh yeah, it's just Nanako. Yeah, I mean, I definitely prefer to run in the cold. It's, you know, you don't come back inside and just feel like you can't cool down unless you take a cold shower. Yeah. Like, my gym is open now, but the amount of cases has been on the rise in the area, and I'm just not going to go to the gym because there's no point in like really risking it. But as soon as that gym opens back up and we have like a vaccine, or I'm sorry, as soon as we have a vaccine and the gym is open, I'm going there immediately, and I'm going to spend like fucking hours in the gym because I feel like I've gained like 15 pounds or something like that. Because I'm fucking doing nothing. I'm just sitting around playing video games. Yeah, you walk outside and like nobody's wearing a mask at all. It's just like, what are you doing? Like, it's not like this is over. Like, when I go out running and everything like that, I keep a mask on me. Because if, you know, I can't social distance 6 feet away from people, I'm gonna pull off the mask, run in the street, whatever I need to do and everything like that. But, like, I see, you know,
groups of people that obviously don't know each other just walking past each other without masks. It's like, okay, this is why we're fucked. And the rest of the world is seeing, you know, America doing this and being like, okay, this is how we destroy America if we want to. Just literally, they'll refuse to do anything at all. Yeah. It's rice for me. Lots of fried rice, actually. I can eat the fried rice. Can I put stuff away? Fine. Oh yeah, so you just kept like the high fat, high protein diet? Is that what you were doing for weightlifting? Ah, yeah, carbs breakfast. Okay. That makes sense. I don't do a lot of weightlifting. I'm a skinny boy. Well, I was a skinny boy. Now I'm a fat boy. I was a fat kid, like definitely overweight. I was I kind of gained a lot of the way back, but yeah, I was always a bit chubby. I think I like spent up until like most of my late teens and early 20s at like 230 pounds or something like that, and then I lost a little bit of weight by going to the gym, and like I had a bike to work and whatnot. Yeah. My shoulders exploded before workout. Oh, that's... Okay, that's better. Oh, that's like reversed. It's like inverted. We're using the right stick on the camera. Yeah. There you go. That's good. 130. So that brought you down to was it 2? Yeah. 130 pounds in 2 years is a drastic change. It's good. I mean, it definitely makes you feel so much better just being in shape, or even just moderately in shape. I'm like 255. Yeah, it's like one of those things like
especially with like clothes, because you buy all these clothes to like fit your style and whatnot and like your body, and then you kind of get quarantined, and so you sit at home doing nothing because your entire routine changes, and then all of a sudden like none of your clothes fit. Like you put on a shirt that you love, and then you sit down and like the button on the stomach just pops open, and you're like, oh god, this is my life now. Is really sure. Yeah. My job is like business casual, so luckily I don't have to wear like a suit at all, but it gives me such a great opportunity to like get a bunch of like fancy button downs, and I always wore button downs. Like my girlfriend or my significant other laughs at me because I'll like have the day off, and right now I'm wearing a cable net sweater, but like half the time I'm wearing a button down. Like it'll be me and her just going out to like the grocery store. I put on a button down, some slacks, and she's like, "What are you doing? Just wear some shorts." What you're making me self-conscious because like she's always dressed down and I'm always dressed up. I don't think I dress up, but she thinks I do. Like, I've had this sweater for her. Honestly, that's probably way more comfortable than what I wear. It's definitely way more comfortable than what I wear. Yeah, like, during early spring, I was able to hit trails and, like, do some hiking and whatnot. I never really go camping, but, hiking is kind of a big outdoor thing for me, and I just, like, I know that I could probably still go hiking, just, bring a mask with me and everything like that, but it's just, like, yeah, like, here, the parks aren't closed. You can still get into a lot of the parks. Okay. I've been thinking about trying to go camping in the Olympic Mountain Range and right upstate. Head upstate in Herman in the woods, yeah. My uncle used to do a lot of camping and trails and whatnot. He like died of diabetes like when I was younger and everything like that. But I always like think back at that. I was like, oh yeah, I want to do stuff like that. I want to take a month off and just hike up like the Appalachian Trail and everything like that. Then I think about it. I'm like, nah, I probably actually don't want to do that. It always just seems like fun. Like every single time I hear about somebody doing like any of the coastal like hikes, I was like, I really would like to do that, but I'm pretty sure I'm too much of a city boy. Like I'll go out there and be like, oh, there's too many bugs after like the first night of some shit.
go to an Airbnb. Um, おはよう。 Yeah, the Catskills. I've never actually been to the Catskills. Catskills. I definitely want to go up there. I think I typically the furthest north I typically go is well, I mean it's kind of the same distance almost. But I go to Pennsylvania a lot.よしっと。 North Lake, spot on Loop 7. Okay. North Lake, spot on Loop 7. I'll definitely check that out. Do some Googling. じゃあ、いただきます。事件あったから帰ってこないよ。今日から学校でしょ？途中まで同じ道だから一緒に行こう。 Nanako needs to chill out. Take some Valium or something like that. It's way too tense.「あとこの道まっすぐだから」 Yeah. 私こっち。じゃあね。 That's awkwardly laggy. What is VSync maybe? Damn! Didn't even offer to help. It's like, nah, dude busted his balls. He needs to fix that himself. Have you played Persona 4 at all? おはよう。なんか久しぶりだよね。ついてねえよな。このクラスって担任諸岡だろ。 Okay, cool. That's what I'm going to be primarily doing, like, in a lot of the streams forward. I'm going to play this, Persona 3 FES, Digital Devil Saga, and Devil Summoner. And then, depending on how long that takes me, it'll either be the Nocturne remake that's coming out, or it'll be just Nocturne. Just have to hook up my PlayStation 2. This is the Golden that was released on PC. モロキンな。1年間延々あのクソ長い説教聞かされんのかよ。So I think Persona 3 was the first Persona game I played. So I kind of mentioned this like earlier in the stream, but when I got into a lot of the Atlas RPGs, I was working at like AMC Theaters when I was in my teens, and AMC Theaters has this weird loophole where, since it's technically the entertainment business, they don't have to pay employees overtime. So I was working like 80 hours a week, which was perfectly fine bank and everything like that.
But I didn't play any of the games that I had purchased during this entire time when I had all this money, because I was always like working or incredibly tired. So I think I played like half of Persona 3. Absolutely loved it, but never really got back into it. I think I played it on the PSP, FES on the PSP. And that happened with like a lot of the games that I played during that time period. So I have like this huge collection of like PlayStation 2 games that I just never even played or never even beat. So I figured, you know, since I was going to start streaming a little bit, just play the games that I wanted to play, which was the Atlas RPGs, the SMT games. They're amazing. Like, every single one of them is amazing. I mean, from what I've seen and what I've played. Obviously, I just said that I haven't beaten, like, any of them. But, you know. Yeah. So that way, it's not just them, like, fucking doing whatever the hell they want to. ところでさ、この組 You have full control over the party in this one, don't you? I haven't played Persona 4 at all, so this is the first time I played this one. I think this was the first one that you had control over the party, isn't it? Other than, you know. What, did you have it in 2 and 1? I actually don't play those. I'm not sure. Oh my god, Nocturne on Hard just sounds like the worst thing ever. 本当？男子？女子？ Oh, okay. That's interesting. I did not know that. Well, that's such a weird change. 向かいから転校生って前の花村みたいじゃん。 Okay, yeah, so it was Persona 3 on the PSP. P3P is the one that I definitely remember playing. I do have Persona 3 FES for PlayStation 2, but I played it on the PSP, and that's what I remember. あれ、何朝から死んでんの？いや、ちょっと頼むからほっといてあげて。 Friends fighting with you, mean friends fucking up the fight because they're not using the correct elemental attacks against enemies. It's like, the first Kingdom Hearts, like, I played the first Kingdom Hearts game, just recently because I never played any of them, but my significant other really loves the Kingdom Hearts games, and it just blew my mind, like, how quickly, Donald and Goofy would just, like, blow through potions, like, when they didn't even need them, and you'd have to set it to, like, low or just, like, remove the potions from them. It's like, I'm managing this, I'll heal you when you need the heals. Like, the PlayStation 2 did not have advanced enough AI to allow, like, your characters or your party to control themselves. Any game on the PlayStation 2 didn't. 花村のやつ、どうしたの？さあ。 静かにしろ! I'll try to get some emulators of the other SMT games for that were on the PlayStation 1 and the SNES. And maybe I'll play those later on as well. This entire channel is just now Atlas RPG game. Or Atlas RPG stream. It's a big kick to God. That's kind of how I felt at the end of Persona 5, where it's just spoilers for Persona 5, where you're just killing a god. 今日から貴様らの担任になる。 Oh, you didn't like Persona 5? What was your biggest beef with Persona 5? Dude has some great teeth. いいか、春だからって恋愛だ、異性交友だと浮ついてんじゃないぞ。 I actually didn't get Persona 5 Royale because
because I was kind of, I beefed with it a little bit because I couldn't just like download a DLC pack or something like that, and I had to purchase a brand new game. Which I was hoping that there would be like, oh, you can buy like Persona 5 Royal, or you can just buy the DLC pack for like $30 or something like that. It kind of miffed me a little bit. Like, you don't have to release a brand new game. Yeah, I get it. It's a pretty substantial like add-on, but I think it was because when I had beaten Persona 5, I was like, oh, when Royal comes out, I'll go ahead and just platinum it and get the rest of the trophies. But I couldn't platinum it that way because it was separate. So, I don't know. I am looking forward to Persona 5S. When it did it? I don't think it's released in the States yet, but I'll probably pick that up as well. わしの目の黒いうちは貴様らには特に清く正しい学生生活を送ってもらうからな。ああ、それからね、不本意ながら転校生を紹介する。ただれた都会から偏僻な地方都市に飛ばされてきた哀れなやつだ。いわば落ち武者だ。Okay, buddy, the teacher. 女子は間違っても色目など使わんように。I did feel like Persona 5 was very easy. I felt like the progression of Persona 5 yeah, like it kind of forces you a little bit in certain things, and the progression did slow me down. I thought, like, even though the first dungeon, going through the first dungeon was a big pain in the ass, I thought, like, the actual story that the first dungeon portrayed was a worthwhile pursuit, in the sense of, like, what it was discussing. And I thought the entire game was like that, as a gigantic liberal socialist. So, but no, the entire, like, okay, you have to go to the dungeon on these days, and it wasn't until like the second or was it the third dungeon that you could actually just say when you wanted to go. And then even then, like, there were certain dungeons where it like introduce certain elements of it, like, oh, you have to like leave and you have to go into this area. What was it? It was the art person's, I can't remember the art one, where you had to leave and you had to do something in the real world to gain access to a further portion of the dungeon. But then it just stopped, like, doing that. It never fucking brought it up again. Yeah. It just so happens that, like, I vote Democrat, but I don't believe the Democrats have the best interests for the country at their heart. And I definitely don't think the Republicans do. And I'm not going to get into that. Like, I'll probably bitch about that, like, for hours on end. But I do feel strongly about certain things, especially right now. But again, that's neither here nor there. Let's talk about video games. では簡単に自己紹介しなさい。Call me a loser? It's nice to meet you. 貴様、後ろから2列目、窓際の女生徒に怪しげな視線を送ったな。いいかね。ここは貴様が今までいたいかがわしい町とは違うからな。いい気になって女子生徒に手を出したりいたずらするんじゃないぞ。と言っても最近は昔と違ってここいらの子供もませてるからね。どうせ暇さえあれば携帯で出会い系だのなんだのと。My places.
転校生の席ここでいいですか？ I think there is like a yeah. And I understand like a lot of people love guns, and I mean it's America, everyone loves guns. But I mean you can be an environmentalist and love guns. You can be an environmentalist and love hunting. Like it's just understanding like I get what you're saying. Hmm. I don't know how anyone floats red right now. It's fucking ridiculous to me. But again, that's coming from ああ、そうか。 somebody that if よ you し、 look at お客様の席はあそこだ。 the political compass chart, I'm down bottom left. So さっさと着席しろ。あいつ最悪でしょ。 cheer. このクラスになっちゃったのが運の尽き。1年間頑張ろ。かわいそう転校生。来ていきなりもろ組か。 Oh, thanks Restream for saying that I received 100 messages today. I don't know if that popped up in the other chats or just telling me. Like Biden has shit gun reviews, he literally doesn't know what he's talking about. Okay. Yeah, I mean, the entire thing is like nobody's actually gonna like even Biden isn't gonna touch gun laws. I feel like, even if he does, it's gonna get vetoed immediately. There's enough centrist Democrats that they would never be able to pass it. 目つけられると定額と I か personally think that should be like more restrictions on like I don't think you shouldn't be able to buy guns or own guns. I think the restrictions should be on who's allowed to buy guns, in the sense that like I shouldn't be able to buy a gun. Like I have massive amounts of depression and anxiety. Like there's no fucking reason why I should own a gun, and I'll never buy a gun. So yeah. Oh. I mean, you do you. Like, if I mean, people collect a lot of different things. Like, yeah. ま、私ら同じクラスだから一緒なんだけどね。 Okay, and again, like I said, you do you. You collect what you want to collect, as long as you're like you're not shooting anybody. Then who the fuck cares what you own? 静かにしろ貴様ら。出席を取るから折り目正しく返事しろ。
では今日のところはこれまで。明日から通常授業が始まるからな。先生方にお知らせします。ただいまより緊急職員会議を行いますので、至急職員室までお戻りください。また全校生徒は各自教室に戻り、指示があるまで下校しないでください。いいか、指示があるまで教室を出るなよ。あいつマジしんどい。なんか事件？すっげえ近くね、サイレン。くっそ、なんも見えねえ。なんだよこの霧。最近雨降った後とかやけに出るよな。そういや聞いた？例の女子アナ、なんかパパラッチとかもいるって。うん、山野真由美だろ。商店街で見たやついるらしいぜ。てか俺聞いたんだけどさ。マジかよ。And again, I apologize for the squeaky ass chair that I'm sitting あ in. のさ、天城。 Need to apply some oil. 聞きたいことあるんだけど、天城んちの旅館にさ、山の穴が止まってるってマジ？そういうの答えられない。そりゃそっか。もうなにこれ、いつまでかかんのかな。さあね。放送なる前に速攻帰ればよかった。ね、そういえばさ、前に話したやつやってみた？Those are probably worth a bit. Aresaka Type 30 and Type 35. There was a Japanese war. Dirt cheap. Around H in the condition I have them in. Yeah. Oh, ほら、雨の夜中にってやつ。あ、ごめん、やってない。あ、いいって当然だし。けど隣の組の男子、俺の運命の相手は山の穴だーとか叫んでたって。全校生徒にお知らせします。I don't think I actually collect anything that's worth anything at all. I have a bunch of like electronics and I have vinyls and whatnot. But they're not going to be fucking worth anything. Because I have shit taste in music. Yeah. 学区内で事件が発生しました。通学路に警察官が動員されています。Again, like I said, I don't like, as a socialist, I think that you should be perfectly able to buy guns. Like, buy a Desert Eagle. That's a gun that I actually know the name of because I played a lot of Counter-Strike. できるだけ保護者の方と連絡を取り、落ち着いて速やかに下校してください。Oh yeah, New York, I know that they have a little bit stricter laws in regards to that. Yeah. Virginia, it's not so much. Actually, a former boss of mine moved out of... Yeah, I'm in Virginia. Moved out of Maryland
into Virginia just so he could purchase handguns.警察官の邪魔をせず、寄り道などしないようにしてください。繰り返しお知らせします。事件？何何？どういうこと？ I just realized something. I'm going to... Oh, no, wrong way. Big dumb. I don't know how. There we go. So that way I'm not looking at, like,ね、a 見に wall. 行こうよ。Yeah, I think a lot of states have really shitty laws on the record. I think Virginia has laws still against sodomy, and I think there's still a law against, like, interracial couplings. Like, okay, buddy, like, nobody's following those laws. Just get rid of them. Like... I have absolutely no idea what that means. But that's fine. I mean, I guess I get it. Like... stuff. The pistol now. All I had to do is buy a stock from the dealer so that I can write it up as a pistol. Huh. Pistol grip. Oh, okay. Okay. よかったら一緒に帰んない？ああ、私、里中千恵ね。千恵。隣の席なのは知ってるでしょ？じゃあ、よろしく。Of course I do. で、こっちは天城由紀子ね。あ、はじめまして。なんか急でごめんね。謝んないでよ。私失礼な人みたいじゃん。ちょっと話を聞きたいなって、それだけだってば。里中さん、これすげえ面白かったです。技の繰り出しがさすがの本場っつうか。申し訳ない、事故なんだ。バイト代入るまで待って。じゃあ。待てこら、貸した DVD に何した？ Ooh, he's really getting some damage done to him. ひび入ってんじゃん。私の清流伝説が。俺のも割れそう。机の角が直に。He's not gonna be able to have any kids. I'm gonna disagree with that, but I'm not gonna get into it. I believe that owners can be responsible. I do believe that. But... yeah. 大丈夫？ああ、天城、心配してくれてんのか。いいよ、ユキコ。花村なんかほっといて帰ろう。I like how she still keeps the DVD even though it's cracked. It's like,
You completely broke this. I'm gonna kick you in the balls. But I'm gonna keep it anyways. Like, could've just tossed in that trash can that's right there.君さ、ユキコだよね。 Yeah, it is really easy to get これ again. からどっか遊びに行かない？ This dude's creepy. 誰？何あいつ、どこの学校？よりによって天城狙いかよ。てか普通は一人の時に誘うだろ。張り倒されるに俺リボンシトロン1本な。賭けにならねって。天城越えの難易度知らねえのか？ God. These kids are unbearable. あのさ、行くの？行かないの？どっち？行かない。ならいい。あの人、何の用だったんだろう。何の用って、デートのお誘いでしょ、どう見たって。 It's a very bad way of asking somebody out on a date. Like, そうなの？そうなのってああまあけどあれはないよね。いきなりユキコって怖すぎ。yeah, I don't know much about that. また悩める男子振ったのか？まったく罪作りだな。俺も去年バッサリ切られたもんな。別にそんなことしてないよ。なあ、マジで？じゃあ今度一緒にどっか出かける？ Ah. それは嫌だけど。わずかでも期待した俺がバカだったよ。つうかお前ら、あんま転校生いじめんなよ。話聞くだけだってば。ごめんね。いきなり。ほら、もう行こう。なんか注目されてるし。Oh, you're a dual citizen? Dual citizen? そっか。親の仕事の都合なんだ。もっとしんどい理由かと思っちゃった。ここ、ほんとなんもないでしょ。そこがいいとこでもあるんだけど、よその人に言えるようなもんは全然。あ、八十神山から取れる、なんだっけ、染め物とか焼き物とか、ちょっと有名かな。あと、ゆきこんちの天城屋旅館は普通に自慢の名所。I think that there's like forgetting everything about politics. If you just focus on the most if you just focus on like what Trump eats, it's easy to dislike him. Like, I love food. I love all types of food. I cook a lot of Chinese, Japanese, and Korean food. But if you just look at what he eats, it's easy to hate him. Oh yeah. Oh yeah.
well done steak with ketchup. I mean, it's travesty. 別に It's a threat to our nation. Well done steak with ketchup. 隠れ家温泉とかって雑誌とかにもよく載ってんじゃん。この町で一番立派な老舗旅館でね、ユキコはそこの次期女将なんだ。ユキコんち目当ての観光客とかも来るし、この町それで持ってるよね、実際。そんなことないけど。 If there was only one meal that you could eat for the rest of your life, what would it be? Like a single dish. Got a steak and ketchup. Yeah, it's like, why are you doing this? ね、ところでさ、ユキコって Yeah, I know. 思わない？ But of course he would be rude about it. Yeah, sure. Yukiko's cute. Okay, that is honestly something that I've been cooking more vegetarian recently, but I'm definitely not a vegetarian. I am definitely a meat eater. Like, I've cut down on how much meat I eat, and I've been eating more tofu, but oof. Yeah, I can't grow jack shit. Like, at one point in time, I purchased a plant of basil, and I tried my hardest to keep it alive, but killed it almost instantly. I just do not have a green thumb. I definitely have a black thumb. It's just like... everything I touch turns to dust. ちょっとまたそういうこと。学校でもすごいモテんのにさ、彼氏ゼロ。おかしくない？ It'd be, yeah, I mean, that would be really, really nice to have a garden and a greenhouse and be able to, like, grow your own food and whatnot. Definitely don't have that luxury. I wish I did, but... やめてよ、いきなり。全部嘘だからね。モテるとか、彼氏ゼロとか。あ、違った。違うから。彼氏とかいらないし。もう、知恵。ごめんごめん。だってせっかくなのにノリ悪いんだもん。あれ、なんだろう。There's a Szechuan dish that uses... I think it's an American Szechuan dish that uses green peppers in it, primarily. But I still have no idea what you would do with 30 pounds of string beans. Wait, string beans? Or string beans are green... yeah, there's just normal green beans, right? There's the long green ones. I sound really dumb when I just said that. Yeah, green beans. Yeah. Yes, I know what string beans are. I just had a stroke, I guess. Oh, blanch and freeze them. Yeah. Have you? I think Kenji J. Lopez had a technique, and it might have been done before him, but doing cryo blanching. Which I think you'd have to look into it. I've never actually cryo blanched, but I think he recommended doing it for like string beans, green beans, and stuff like that. でね、その高校生の子ちょうど早退したんですって。
I'm a big fan of eggplant, but my significant other doesn't like eggplant, so I never cook it. I never use it in any dish because she'll just eat around it, which is like, you're too old for this. Stop being a picky eater. Yeah, she's typically not a picky eater. It's just like very specific things. It's eggplant, any sort of like squash pumpkin type thing she doesn't like. And there's something else. I can't remember what it is. Kick them out and let them starve. I had a friend that didn't eat vegetables at all. Like, none. At all. Burger, it was just meat and bread. Ketchup, mustard, things like that. But never ate vegetables. I think he joined the military eventually, and I think that kind of weaned out that picky eating for him. McDonald's and pizza. Yeah. Litter. I mean, little brothers are part of the litter, I would say. The litter of kids. まさかアンテナに引っかかってるなんて思わないわよね。見たかったわ。遅いんだから。つい警察と消防団で降ろしちゃったのよ。Yeah, 7 kids is a lot. Like, it was just me and my sister. Like, we didn't have... It wasn't a big family at all. I mean, it sounds like if you still live with your family, you have a greenhouse and a large amount of space to, like, grow crops and everything like that. It must not be that. And it probably is, but, like, at least you have the space where you can just be like, nah, I'm going out into a field, I'm not fucking talking to you people. We just lived in, like, a townhouse. At that point in time, I would just be like, I'm going to the backyard and staring at a fence. That must be... Okay. Is that like a family business? Or is it just like personal crops? Okay. おい、ここで何してる？ああ、まあそうだろうな。たくあの校長、ここは通すなって言ったろうが。知り合い？こいつの保護者の堂島だ。まあその仲良くしてやってくれ。とにかく3人ともうろうろしてないでさっさと帰れ。Wish I had the space. I guess I could do like a community garden type thing. They have a few in this area where I would be able to, you know, just plant crops and grow whatever I wanted in a lot of space, and like certain parks and whatnot. But again, I'm pretty sure I'd just kill everything and probably somehow manage to kill all my neighbors' crops as well. So I'm perfectly fine just going to the farmer's market and going to H Mart. Adachi, おめえはいつまで姉妹気分だ。今すぐ本庁帰るか？あ？すいません。さく、顔洗ってこい。すぐ自撮り出るぞ。さっきの校内放送ってこれのこと？アンテナに引っかかってたって
どういうことなんだろう。ねえユキコさ、ジュネスに寄って帰んのまたにしよっか。うん。じゃあ私たちここでね。明日から頑張ろう、お隣さん。Oh yeah, it definitely is. I can definitely imagine that, as opposed to me who I don't know if this is like a common problem with everyone, but I will always forget at least one ingredient that I meant to purchase from the grocery store every time. Without fail, there will always be something where it's like, oh yeah, I needed to buy, like, I don't know, a bunch of spinach or something like that, and I just completely blanked on it, and it's like one of the main ingredients in the dish or something. Or I typically keep a lot of garlic on hand, but as soon as I, like, if it's like an out of sight, out of mind type thing, I've definitely forgotten to purchase garlic before, which is integral to any good cooking. Garlic is the most important ingredient ever. Literally could just eat garlic if I wanted to. 40 heads of garlic right now. How do you keep... I mean, I guess it's 7 kids, so that's, what, 9 people in a family, so... Gonna have a garlic peel party soon. And jar it all. Are you gonna... Do you guys pickle the garlic? You're just supposed to go home, aren't you? Ah, okay. Okay. Actually, no. Let me... Yes. I refuse to go home. It's my right to be out. It's obviously a joke. Okay. Guess I am just supposed to go home. I'm gonna save real quickly though. Okay. Yeah, I was thinking, like, I don't think I can start, like, really talking to people, just yet, but might as well try. It's my freedom. お父さん、今日も帰ってこないのかな。ではまず今日最初のニュース。静かな郊外の町で不気味な事件です。本日正午ごろ、稲葉市の鮫川付近で女性の遺体が発見されました。I was going to try to do the dungeons all in like single nights if I could. That's what I did in Persona 5, but I remember it was a little bit more difficult in Persona 3 to get from section to section in a single go. But that's what the plan is, to try to do it all in a single night if I can.
But it's good to know about the out-of-house jobs. Yeah. 遺体で見つかったのは地元テレビ局のアナウンサー山野真由美さん27歳です。稲葉警察署の調べによりますと、I don't know. We'll see. I haven't really thought about it. So, like I said, this is the first time I played about it. It's a pretty blind playthrough. I know what the ending is because I watched the anime. Well, I know what the anime ending is. So I'll probably be going for the... We'll just play it by ear. I'll go for whatever ending I get. I'm not really too pressed on the ending. Hopefully I just don't get the bad ending. わかってる。お仕事だから仕方ないよ。遺体は民家の屋根の大型のテレビアンテナに引っかかったような状態で発見されました。なぜこのような異常な状態になったかは現在のところ分かっていないということです。死因も今のところ不明で、警察では事件と事故の両面から捜査を進めることにしています。ただ周辺には地域特有の濃い霧が出ており、本格的な現場検証は明日となる見込みです。屋根の上で見つかったの？なんか怖いね。あ、ジュネスだ！ジュネスは毎日がお客様感謝で、来て、見て、触れてください。Everyday Young Life Junes. June Day is great at Junes. It's the best. Literally the best reason to play this game. でしょ？クラスで一番うまいんだ。Nanako is going to become a SoundCloud rapper. What I'll do is I'll aim for golden, but we'll see what happens. I'm not gonna like go out of my way to make sure that I do every single social link in the exact same in the perfect timing that I get everything maxed out. I'm way too lazy for that. I could just bring it up on a second monitor, but too lazy. Oh, you only need one S alpha Godin? Oh, then. We'll see what happens. そうだ、転校生だ。確か俺、花村陽介。よろしくな。平気平気。なあ、昨日の事件知ってんだろ？女子アナがアンテナにってやつ。That's good to know. I didn't know you only needed one SO. あれ、なんかの見せしめとかかな。事故なわけないよな、あんなの。Supposed to do, yeah. わざわざ屋根の上にぶら下げるとかまともじゃないよな。つか殺してる時点でまともじゃないか。
やっべ遅刻。後ろ乗ってっか。ちょっとギコギコ言ってるけど。どうよ、この街もう慣れた？ I'm gonna actually step away for a second. I'll be right back. Sorry about that. Needed to air out my butt cheeks. Ha, 早いな。ここって都会に比べりゃ何もないけどさ。逆に何もないがあるっての？空気とか結構うまいし、あと食い物とか。ああ、ここの名物知ってるか？ビーフ的だぜ。すごいっしょ。やぼったい響き。Excuse my coughing. I got the Rona. Shit. Sorry. 俺安いとこ知ってんだけど言っとく？おごるぜ。今朝助けてもらったお礼に。私にはお詫びとかそういうのないわけ？清流伝説。ね、飯の話になると来るなお前。ユキコもどう？一緒におごってもらう？I think he should. いいよ、太っちゃうし。それにうちの手伝いあるから。天城ってもう女将修行とかやってんの？そんな修行なんて忙しい時ちょっと手伝ってるだけ。それじゃあ私行くね。仕方ないか。じゃマジ2人分おごる流れ？
Janice. 安い店ってここかよ。ここビフテキなんかないじゃんよ。お前にもおごんならあっちのステーキハウスは無理だっつの。だからって自分家連れてくることないでしょうが。別に俺んちってわけじゃねえって。お前にはまだ言ってなかったよな。俺も都会から引っ越してきたんだよ。半年ぐらい前。親父が新しくできたここの店長になることになってさ。で、家族で来たってわけ。じゃあこれ歓迎の印ってことで、里中のもおごりだぞ。I can't tell what that is. It looks like pizza, but I'm pretty sure it's not. Maybe... I'm not sure. あ、知ってる。Like the one closest to the screen looks like it could be like takoyaki, but like it's too red. 地元の商店街とか店とかどんどん潰れちゃって。あ、別にここのせいだけってことないだろ。あ、小西先輩じゃん。悪い、ちょっと。小西咲先輩。家は商店街の酒屋さん。けどここでバイトしてんだっけ？お疲れっす。なんか元気ない？おーっす。今やっと休憩。花ちゃんは友達連れて自分家の売り上げに貢献してるとか？ Damn. Seemed like a lot of shade being thrown at him. ムカつくな。Tilt of the fedora, Yosuke. つか、本当に元気なさそうだけど、何かあった？別に、ちょっと疲れてるだけ。何かあったら何でも言ってよ。俺。大丈夫だって。ありがとね。はあ、もう。なんで昨日早退なんてしたんだろう。あの子、もしかして最近入ったっていう転校生？君が転校生？ああ、 Got really 私の close. ことは聞いてる？ Social distance, girl. Personal bubble. Oh, did you hear about me already? 都会っ子同士はやっぱり気が合う？花ちゃんが男友達連れてるなんて珍しいよね。別にそんなことないよ。It's too much of a ladies' man to hang out with other guys. こいつ友達少ないからさ、仲良くしてやってね。That is sad. でも花ちゃんおせっかいでいいやつだけど、うざかったらうざいって言いなね。He's a great guy. He seems fine. A わ little かってるって。 neckbeardish, but 冗談 that's だよ。 fine. 先輩、変な心配しないでよ。さーて、こっちはもう休憩終わり。やれやれっと。それじゃね。なあ、先輩。
I mean, definitely around this age, I was definitely Yosuke. Not anymore. 人のことうざいだろうとかって小西先輩の方がおせっかいじゃんな。あの人 At least I don't think anymore. I'm still probably pretty 割とそん cringe. な扱いっていうか。弟扱い不満ってこと？わかった。やっぱそういうことね。地元の老舗酒屋の娘とデパート店長の息子、燃え上がる禁断の恋的な。アホか、そんなんじゃねえよ。そうだ、悩める花村にいいこと教えてあげる。真夜中テレビって知ってる？雨の夜の午前0時に消えてるテレビを一人で見るんだって。で、画面に映る自分の顔を見つめてると別の人間がそこに映ってるってやつ。それ運命の相手なんだってよ。なんだそりゃ。何言い出すかと思えば。お前よくそんな幼稚なネタでいちいち盛り上がれんな。幼稚って言った？信じてないんでしょ。I mean, why would he believe you? 信じるわけねえだろな。だったらさ、ちょうど今晩雨だし、みんなでやってみようよ。やってみよって、おめえ自分も見たことねえのかよ。久しぶりにアホ臭い話を聞いたぞ。それより昨日のあれってやっぱり殺人なのかね。実はその辺に犯人とかいたりしてな。そういうの面白がんなっての。幼稚はどっちだよ。とにかく今晩ちゃんと試してみてよね。Yeah, definitely try it out. What's the worst that could happen? Oh, poor Nanako. ない。電話するっていつも言ってるのに。あ、帰ってきた。やれやれ。ただいま、何か変わりなかったか？ない。帰ってくるの遅い。悪い悪い。仕事が忙しいんだよ。テレビニュースにしてくれ。次は霧に煙る町で起きたあの事件の続報です。稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが民家の屋根で変死体となって見つかった事件。山野さんは生前歌手の柊美鈴さんの夫で議員秘書の生為太郎氏と愛人関係にあったことが分かっています。I feel like the affair thing is weird. Like, you're already married to somebody that's famous and you're gonna have an affair with somebody that's famous. Like, you don't think that's gonna come out? Like...警察では背後関係をさらに調べるとともに、関係者への事 Maybe I 情 read 聴 that 取を wrong. 進 I める probably 方 read 針 that です。 wrong. 番組では遺体発見者となった地元の学生に独自にインタビューを行いました。第一発見者のインタビューだ。どこから掴んでんだ、まったく。
最初に見た It's 時 like どう思いま Dojima した needs a 死んでる beer. って分かった？顔は見た？霧の日に殺人なんてなんだか怖いよね。殺人なんですか？最近この辺りで不審な人とか見たりしなかった？いや、私は何も。早退した帰りに見つけたってことだけど、早退は何か用事で？えっと。Yeah, why is he so? 地元の商店街の近くで起きた悲惨な事件。 Gung ho about like, tell me about this murder. Like, would you feel when you saw a dead body for the first time? 商店街関係者の多くは客足がさらに遠のくのではと懸念しています。 I actually worked at a job where, at another location, it wasn't the location that I worked at, but the store manager had, this was a few years ago, had walked outside and actually found a dead body alongside the building. So, of course, you know, like, called the cops and did what he could do. But immediately, like, before he communicated to the company that he found the dead body, like, people from a news agency showed up and interviewed him, and he got fired. I don't think he should have gotten fired. It's a traumatic experience. Like, he doesn't... It's not like that's in a training manual. Oh, you find a dead body. Make sure you alert your district manager first. Like, no, he fucking called the police, and then, like, fucking news agencies showed up, and they started asking him questions. He's in shock. He just gave answers. お前らが騒ぐから余計に客足が遠のくんだろう。まったく奇怪な事件ですね。民家のアンテナに引っ掛けて逆さに吊るすってんだから。何かの見せしめか犯人からのアピールといったところでしょうな。犯行声明などは出ていないようですが。いたずら電話なら殺到してるがな。そもそも死因は不明のままだし、容疑者の一人も見つかってないわけでしょ。事件か事故かもわからないなんて。たく、警察は血清で何遊んでるんだか。では、一旦 CM です。Junes! Oh. ジュネスは毎日がお客様感謝で、来て、見て、触れてください。Everyday Young Life Junes。Everyday Young Life Junes。ねえお父さん、今度みんなでジュネス行きたい。ダメ？ああ。I'll take you to Junes, Nanako. Quiz show? Oh, wake his ass up. Wake up! Maybe I should have eaten that fried rice. I mean, it's the worst that could have happened. Dojima just kicks me out of his house for eating his lunch.
汝は我ランジ扉を開く。Oof. 大丈夫？すごい音したから。おやすみなさい。ごめん。Wow, Chie. Fine. Okay, there we go. Never mind. Misread it. I thought she was going, fuck it. Leaving you behind. Don't follow me. Okay. Yosh. 逆さにぶら下がってたって何なの？やばくない？処刑とかそういうアピール？怖すぎ。死体見つけたの3年の小西って人らしいよ。先輩が言ってて。よ大したことじゃないんだけど、
実は俺昨日テレビで。あ、やっぱ今度でいいや。花村、噂聞いた？事件の第一発見者って小西先輩らしいって。だから元気なかったのかな。今日学校来てないっぽいし。あれ、ユキコ今日も家の手伝い？今ちょっと大変だからごめんね。なんか天城今日特別テンション低くね？忙しそうだよね最近。ところでさ、昨日の夜見た？え？いや、まあお前はどうだったんだよ。見た！見えたんだって、女の子。けど運命の人が女ってどういうことよ。誰かまでは分かんなかったけど明らかに女の子でさ、髪がねふわっとしてて肩ぐらいで、うちの制服で。Just you? Sorry, reflection. もしかしたら俺が見たのと同じかも。俺にはもっとぼんやりとしか見えなかったけど。え？じゃあ花村も結局見えたの？しかも同じ子？運命の相手が同じってこと？知るかよ。で、お前は見た？お前が見たのも同じ人っぽいな。しかし妙な声ってのはともかく、テレビに吸い込まれたってのはお前動揺しすぎじゃなきゃ寝落ちだな。けど夢にしても面白い話だねそれ。テレビが小さいから入れないってとことか変にリアルでさ。もし大きかったら。そういえばうちテレビ大きいの買おうかって話してんだ。へえ、今買い替えすげえ多いからな。なんなら帰りに見てっか？うちの店品揃え強化月間だし。見てく見てく。親家電疎いし、早く大画面でカンフー映画見たい。はい。だいぶでかいのまであるぜ。お前が楽に入れそうなのとかな。でかっ！しかも高っ！こんなの誰が買うの？ Me! 金持ちなんじゃん。 I'm not rich け though. どうちでテレビ買うお客とか少なくてさ、この辺店員も置かれてないんだよね。ふん、やる気ない売り場 It's だね。 because you forced everyone to close their 絶対見てられるのは嬉 shops. しいけど。やっぱ入れるわけないよな。寝落ち確定だね。だいたい入るったって今のテレビ薄型だから裏に突き抜けちまうだろ。てか何の話してんだっつの。で里中、お前んちどんなテレビ買うわけ？とりあえず安いやつって言ってた。おすすめ。こちらなどいかがでしょうかお客様。この春発売されたばかりの最新型で。全然安くないじゃん。ゼロ1個多いだろって。てかまずお前の安いがどんくらいか聞かないと。花村のコネで安くしてよ。そんならここで買うからさ。そういうのは無理だって。じゃあこっちとかどうだ？展示品でちょっと古いけどこれなら。
そういやさ、お前んちのテレビって。何？どうしたの花村？あいつの腕刺さってない？あれ、最新型？新機能とかどんな機能？ねえよ。嘘！マジで刺さってんの？マジだ。本当に刺さってる。すげえよ。どんなイリュージョンだよ。で、どうなってんだ？種は？バカよすって。何してんだお前。すげえ。中って何？空間って何？広いって何？ Probably like have a nice living area, small reading nook. っていうか何？やっべえ、びっくりしすぎで漏れそう。は？漏れる？息時なくて我慢してたってか。あ、ダメだ。漏る。客来る。客。ちょっとここに半分テレビに刺さった人いいんですけど。どうしよう。あ、ちょっと待っ。ケツの財布がダイレクトに。もう何なの一体。何ここ？ジュネスのどっか？なわけねえだろ。だいたい俺たちテレビからつうかこれ何がどうなってんだ？ねえ、何なのこれ。若干ケツが割れた。Already been cracked. 何？ついに漏らした？バカ、見てみろって周り。これってスタジオ？すごい霧じゃない、スモーク？こんな場所うちらの町にないよね。あるわけねえだろ。どうなってんだここ。やたら広そうだけど。どうすんの？何？とにかく一回帰ってさ。あたしらそういやどっから入ってきたの？出れそうなとこないんだけど。そんなわけねえだろ。どういうことだよ。知らんよ。私に聞かないでよ。やだ、もう帰る。今すぐ帰る。だからどっからだよ。そうだな。うん、落ち着いて考えよう。冷静にな。
とりあえず出口を探すぞ。ここ本当に出口とかあんの？現に俺らここにいるんだ。ってことは入ってきた場所があるはずだろう、絶対。それはそうだけど。てかなきゃ帰れないだろう。とにかく調べようぜ。Fancy door. 何ここ？さっきんとこと雰囲気違うけど。建物の中っぽい感じあるけど。くそ、霧すごくてよく見えねえ。大丈夫？かえって遠ざかってたりしない？わかんねえよ。けどある程度勘で行くしかないだろう。そうだけど。お？この辺ちょっと霧薄くない？県外か。ま、当然か。さっさと行かないでよ。よく見えないんだから。え、何ここ？行き止まりだよ。出口なんてないじゃん。見た目も気味悪くなる一方だな。つうかもう無理だぜ。俺の膀胱は限界だ。花村、何してんの？出さなきゃもらんだろうが。そこでやんの？勘弁してよ。見んなよ。見られてっと出ないだろ。ああ、出ねえ。膀胱炎になったらお前らのせいだぞ。You brought this upon yourself. 知らねえっつの。にしても何なのこの部屋。このポスター全部顔ないよ。切り抜かれてる。めちゃめちゃ恨まれてるとかってこと？この椅子とロープ、あからさまにまずい配置だよな。輪っかまであるし、これスカーフか？ねえ、戻ろう。さっきんとこ戻ってもう一回出口探した方がいいよ。なあ、あのポスターってさ、どっかで。いいから行くよ、もう。やだこんな場所。それになんかちょっと気分悪い。そういや俺も。わかった、戻ろう。なんかマジ気持ち悪くなってきた。やっと戻ってこれたよ。って何あれ？なんかいる。誰？何これ？猿じゃない、クマ？It's a teddy. I was on a conference call for work, and the director, the CEO essentially,
asked me what that was in the background, and I had to explain what Teddy was to her, and surprised I wasn't immediately let go. なんなんだこいつ。君らこそ誰クマ。喋った。誰よあんた。やる気？そんなに大きな声出さないでよ。Oh. Chie. Not Bay anymore. Chie mean. Ko 名前なんてないクマ。僕がずーっと住んでるところ。ずっと住んでるところ？とにかく君たちは早くあっちに帰るクマ。最近誰かがここに人を放り込むからクマ迷惑してるクマよ。はあ？人を放り込む？何の話だ？誰の仕業か知らないけど、あっちの人にも少しは考えてほしいって言ってんの。ちょっとなんなわけ？いきなり出てきて何言ってんのよ。あんた誰よ？ここはどこよ？何がどうなってんの？さっき言ったクマよ。とにかく早く帰った方がいいクマ。要はここから出てけってんだろ？俺らだってそうしたいんだよ。けど出方がわかんねえっつってんの。ムッキー！だからクマが外に出すっつってんの。だからわかんねえな。出口の場所がわかんねえっつって。え？だこりゃ。テレビ？どうなってんの？クマ、僕は忙しいクマだクマ。いきなり何？うわ、無理だって。押すなって。あれ、ここって戻ってきたのか？ただいまより1階お惣菜売り場にて恒例のタイムサービスを行います。今夜のおかずにもう一品、ジュネスの朝取り山菜セットはいかがでしょうか。Junes didn't pick anything. ヤングもシニアもお見逃しのないようお得なタイムサービスをご利用ください。もうそんな時間かよ。結構長くいたんだ。そうか。思い出したあのポスター。ほら見ろよ。向こうで見たのあのポスターだろ。何よいきなり。本当だ、あれだ。さっきは顔なくて分かんなかったけど柊美鈴だったんだ。最近ニュースで騒がれてるよね。旦那がこの前死んだ山野アナと不倫してたとかって。
おい、じゃあ何か？さっきのわけわかんない部屋、山のアナが死んだ件となんか関係が。そういや、あの部屋やばい輪っかがぶら下がってたりしたけど。うわあ、やめやめ、おい、やめようぜこの話。つか今日のことまとめて忘れることにするね。俺なんかもうハート的に無理だから。なんか寒くなってきた。気分も悪いし帰ろう。おう、おかえり。まあ知らんとは思うが、小西咲って生徒のこと何か聞いてないか？ああ、そうなのか。実は行方がわからなくなったと連絡があってな。うちの連中で探しているんだが、まだ見つからない。仕事が増える一方でな。次は霧の町に今も暗い影を落としている事件の続報です。稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが変死体となって見つかった事件。被害に遭う直前の山野さんの行動ははっきりしていませんでしたが、地元の名所として知られる天城屋旅館に宿泊していたことが警察の調べで分かりました。一人での宿泊だったということですが、昇進旅行といったことだったんでしょうか。ああ、天城屋旅館。あそこの温泉はね、いいですよ。お上の高校生の娘さんが働いてるんですが、この春にも後継ぐかって噂がありましてね。そしたら現役女子高生お上ですよ。いやー、僕もまた行きたいな。なるほど。では続いて気象情報です。雨足はだんだんと弱まってきました。事件のあった稲葉市周辺などではこれから朝にかけて霧が出やすいでしょう。視界が悪くなります。車の運転などの際は十分な注意を。ラーメンもういい？ It's been ready. まだ早いだろう。It's been soaking for way too long. It's gonna get bloated. 風邪か？いかんな。新しい環境で疲れが溜まってるんだろう。ナナコ、薬。Quarantine him. 薬飲んだら今日はもう寝ろ。No dinner. There are way too many notifications on my phone. It's not actually anyone trying to communicate with me, it's like slick deals and emails. Should have ate that fried rice.
don't know. Saki. 起きたか。それじゃな。お父さん、何か用事みたい。電話来て行っちゃった。見たらパトカー3台走ってってさ。Is this the bad ending? Where my controller doesn't work anymore? Let's put that. Is it my controller or is it the game? エッコンチ警察の近くだもんね。何か聞こえてこなかった？怒鳴り声はしたけど内容は分かんなかった。超残念。そういうのちゃんと聞いててよ。みんなに話したいじゃん。昨日さ、見た？見ないってあんなの。けどあの話ってマジなの？わかんないけど、なんか見たって人割といるみたいだよ。ユキコ、午後から来るって言ってたのに。なんだろう、急に全校集会なんて。ってあれ、花村どうしたの？いや、別に。皆さん静かに。これから全校集会を始めます。ではまず校長先生の方からお話があります。今日は皆さんに悲しいお知らせがあります。It's dressed so weird. 3年3組の小西咲さんが亡くなりました。亡くなった？小西さんは今朝早く遺体で発見されました。小西さんがなぜ亡くなったのか、警察の方々が捜査してくださっています。協力を求められた時は、我が校の生徒として節度ある姿勢で応じてください。静かに静かに。それから先生方からはいじめなどの事実はないと聞いています。くれぐれも軽い気持ちで街頭取材などを受けたりしないように。遺体で発見ってそんな。超ビビったよね。死体山のアナの時と同じだったんでしょ？前はアンテナだったのが今回は電柱らしいじゃん。連続殺人ってことだよね。これ死因は正体不明の毒物とか誰か言ってた。正体不明ってそりゃちょっとドラマの見過ぎだって。 Poison that forced them into a telephone pole. そういえばさ、例の夜中のテレビで
サキに似てる子が映ったらしいよ。超苦しがってたとかって怖くない？そっちこそ絶対夢だって。今マスコミとかめっちゃ来てるし、取材でも受けて影響されたんじゃん？ったく他人事で好き勝手言ってるよ。なあお前ら、昨日あの夜中のテレビ見たか？あのさ、花村までこんな時に何言ってんの？いいから聞けって。俺どうしても気になってみたんだよ。映ってたのあれ小西先輩だと思う。見間違いなんかじゃない。先輩なんか苦しそうにもがいているみたいに見えた。それでそのまま画面から消えちまった。何よそれ。先輩の遺体、最初に死んだ山の穴と似たような状態だったって話だろ。覚えてるか？山の穴が運命の相手だとか騒いでたやついたよな。俺思ったんだ。もしかするとさ、山の穴も死ぬ前にあの真夜中テレビってのに映ってたんじゃないのかなって。どういうこと？それってまさかあのテレビに映った人は死んじゃうとかって言いたいわけ？そこまでは言い切らないけどさ、ただ偶然にしちゃなんていうか引っかかるっていうか。それと向こうで会ったクマが言ってたろ、危ないとか霧が晴れる前に帰れとか。確か誰かが人を放り込むとも言ってた。それにポスター貼ってあったあの部屋、事件となんか関係ある感じだったろ。これってなんかこうつながってないか？もしかしたら先輩や山の穴が死んだのってあの世界と関係あるんじゃないのか？なあ、俺の言ってることどう思う？お前もそう思うか？ God, wearing headphones for so long is draining. もしつながりあるなら先輩と山の穴もあの世界に入ったってことかもしれない。あっちで何かあったってんならあのポスターの部屋があった説明もつく。もしそうなら先輩に関係する場所だって探せばあるかもしれない。花村、あんたまさか。ああ、俺もう一度行こうと思う。確かめたいんだ。よしなよ。事件のことは警察に任せた方がいいって。Oh yeah, what'd you have for lunch? 警察とか当てにしてていいのかよ。山の穴の事件だって進展なさそうじゃんか。第一、テレビに入れるなんて話まともに取り合うわけねえよ。全部俺の見当違いならそれでもいい。ただ先輩がなんで死ななきゃなんなかったか自分でちゃんと知っときたいんだ。Sounds good. Actually sounds really good. 花村、こんだけいろんなもの見て気づいちまって、なのにほっとくなんてできねえよ。
悪いけど頼むよ。準備してジュネスで待ってっからさ。Do you char the vegetables beforehand, or do you just saute them, or just heat them in the broth? あんなとこまた入ったら無事に出られる保証ないじゃん。Saute. Okay. どうするStop Yosuke. Game ends. Go with Yosuke. マジで Okay. That makes sense. If you're making the broth from scratch, you'd probably want to turn. とりあえずジュネスに行こう。花村ほっとけないよ。来てくれたのか。Okay. バタを止めに来たの。ねえ、マジやめなって、危ないよ。Yeah, it's a golf club. Doesn't even look like it's a iron, it looks like it's a wood. ああ、けど一度は帰ってきたろ。I actually need to start making some stocks. I ran out of all my chicken stock and whatnot, so I need to go buy some chicken backs. Or whole chickens and take the backs out. あん時と同じ場所から入ればまたあのクマに会えるかもしれない。 Pound or something of chicken parts in the fridge that I can make some stock out of. I have plenty of kombu stock. I can't think of the name of it right now. The kombu stock, the stock they use for kombu stock, the stock they use for like miso and everything like that. For some reason I can't remember the name of it. I need like coffee or something like that. I finished my cup. I was thinking about making some hot coffee because I'm out of cold brew and whatnot. Feeling like nap time right now. けど他の奴らみたいに他人事って顔で盛り上がってらんない。そうだけど。お前はどうする？このままほっとけるのか？ Oh yeah. No, I mean definitely. I definitely have like quick and instant bouillon for dashi. That's what it's called, dashi. Quick and instant bouillon for dashi, and then I also have a thing of miso mixed with the dashi. Like it it's definitely worthwhile having all of that on hand, but it's always nice to actually like make the stock and whatnot for yourself. Your packet of noodles to mine, so yeah. So だよな。お前がそういうやつでよかったよ。Yeah. 心配すんなって、ちゃんと考えはあるんだ。里中はこれ頼む。
それ、ロープ？ I've made onion soup in forever. I typically only make it when I'm like about to run out of onions, and not run out, when the onions are like kind of a little old. Like I just put a bunch of like, I typically like put Munster on top of mine. Munster. Yeah. Perfect reason to make French onion soup if you just have 20 onions on hand. Or if you're trying to practice and hone your knife cutting skills, cutting onions, and then just making French onion soup with all those onions that you cut up. I can imagine you probably have pretty good knife skills since, you know, you're probably constantly cooking. Golf club. ないよりいいかなと思ってさ。よし、じゃあ行こうぜ。ぐずぐずしててもしょうがないからな。里中、ロープ離すなよ。ちょっと待ってってば。And I'm sure Joe held the knife kind of like he was gonna murder the onion. Okay, let's try pepper. Hora, やっぱ無理じゃん。もうどうしよう。Scroll. ねってって。ここは。I mean, it does work if you mash it like that, or you mash it with your palm or something like that. I typically do it with a knife, but I've definitely, like, just been like, oh, I need garlic real quickly, and, like, taken it and smashed it with my fist. I've definitely done that before. Oh, he just punched it. Okay. 見ろよ、前と同じ場所じゃないか。ちゃんと場所と場所でつながってんだ。君たち、なんでまた来たクマ。わかった。犯人は君たちだクマ。お前、こないだの。It's not fucking hard to make a quesadilla. てか今なんつった？犯人？最近誰かがこの中に人を放り込んでる気配がするクマ。そのせいでこっちの世界はどんどんおかしくなってきてるクマ。君たちはここに来れる。他人に無理やり入れられた感じじゃないクマ。よって一番怪しいのは君たちクマ。君たちこそここへ人を入れてるやつに違いないクマ。なんだそりゃ、人を入れる？こんなとこ放り込まれたら出れずに死んじまうかもしれねえだろ。 Probably lives off of takeout. そんな危ねえことするわけ。
or instant meals. Bag of pre-cut vegetables and whatnot. Especially like now you can go to the grocery store and just get like everything pre-cut for you. Like it's not that hard to learn like just a few knife skills, but I don't know, nobody wants to do it. っておい、待てよ。Yeah, basics of life, yeah. なあ、今思ったんだけど、誰かがここに人を入れてるって話。まさか先輩や山野アナのことか。その誰かってのが2人をここに放り込んだってことか。なあ、お前どう思う？ Accidentally falling. 俺もそんな気がする。もしもこいつの話が本当だとしたら、誰かが花から殺す気で人をここに放り込んでるってこともありえないか。だとしたら、Yeah. ごちゃごちゃうるさいクマね。君らは何しに来たクマ？ここは一方通行。入ったら出られないの。Like nobody's expecting you to make a flambéed flan or something like that, but you hate Teddy? It's my boy Teddy. クマが出してあげないと出られないのは味わったでしょうが。 I can see how that voice can get pretty grating. うるせえ、関係ねえだろ。お前の力なんて借りなくてもな。見ろ、今日はちゃんと命綱を。ああ！てめえ、調べが済んだらこっから俺たちを出してもらうからな。モッキー、調べたいのはこっちクマよ。 But I guess Morgana was like that for me in Persona 5. クマずっとここに住んでるけど、 I think, こんな騒がしいこと今までなかったクマ。 Catherine's dub was pretty good. I remember that one specifically. And they typically go after pretty well-known voice actors, it seems like. 証拠あるクマか？放り込んでるの君らじゃないって証拠。ほら、やっぱり君らクマ。違うって言ってんだろ。てか、お前に証明してやる義理はねえっての。それよりこっちの質問に答えてもらうぞ。偶然来たこの前と違って今日はマジなんだ。いいか、俺らの世界じゃ人が死んでんだよ。霧が出るたびに死体が上がってる。知ってること話せ。絶対ここと何か関係があるはずだ。霧が出るたびに死体？そっちで霧が出る日はこっちだと霧が晴れるクマよ。霧が晴れるとシャドウが暴れるからすごく危ないクマ。ははー、そういうことクマか。Yeah, I think I do typically prefer the Japanese voice acting, but like I know
with certain characters. There's always at least 1 or 2 characters, any sort of like anime or game or something like that. I'm just like, oh my god, shut up. はあ、一人で納得してんなこら。俺らんとこが霧だとこっちは晴れ？シャドウが暴れる？そうなると危ないから早く帰れって言ったんだクマ。I'll have to check it out. Maybe I'll off stream I'll switch over to the English voice acting and just like start up a game to see how the voice work is done. I know I can switch like in between in a game, but 君らが犯人なのは分かってるクマ。今すぐやめてもらうクマ。だから違うって言ってんだろ。いい加減切れそうだぜ。なんで人の話聞かねえんだてめえは。犯人かもって言ってるだけクマよ。ただ確認してる and だ let け。 us prove to you that we're not. はあ？強気か弱気かどっちなんだよ。どうも調子狂うなこのクマ。だいたいここって何なんだ？テレビのスタジオみてえな。ここで何か撮ってるってことか？おい、もしかしてあのおかしな番組ここで撮影されてんのか？おかしな番組？撮影？何のことクマ？何って、だから放り込まれた人間を誰かがここで撮ってるのかって聞いてんだ。わかんないこと言うクマね。ここはもともとこういう世界クマ。誰かが何かを撮るとかそんなのないクマよ。ここにはクマとシャドウしかいないクマ。前にも言ったクマよ。あのな、こっちはお前もシャドウだかもどっちも何者かわかんねえんだよ。Sorry, 1 second.っていうか、俺らに証拠だなんだ言う前に、お前がそもそも一番怪しいじゃねえか。お前こそ実は犯人なんじゃねえのか？大体なんだよそのふざけた格好。いい加減正体見せやがれ。なんなんだよお前。中身がねえ。クマが犯人だなんてそんなことするはずないクマ。クマはただここに住んでるだけ。ただここで静かに暮らしたいだけクマ。君たちが犯人じゃないって信じてもいいクマよ。I know I was going relatively slow through this intro, but holy shit, it's a long intro. でもその代わり本物の犯人を探し出してこんなことやめさせてほしいクマ。約束してくれないならこっちにも考えがあるクマ。ここから出してあげない。てめえ。このままじゃクマの住むここめちゃくちゃになっちゃうクマ。そしたらクマは何急に泣いてんだよ。ああもうほんと調子狂うぜ。おい、どうする？ Investigate. あなたは
これから向かう地にて災いを被り、大きな謎を解くことを課せられるようだ。頼めるの君たちしかいないクマ。約束してくれるクマか？ since I knew how Igor typically sounds when I started playing Persona 5, I was like, what the fuck is wrong with Igor's voice? Holy shit. Like, he needs to lay off the smokes.よかったクマ。くそ、出さないとかって足元見やがって。Yeah. I mean, he is a shriveled old man. けど、いろいろ知りたくて来たのは間違いない。今んとこ何もわかんねえしな。俺たちで犯人を探せか望むところだ。その約束乗ってやるよ。俺は花村陽介。The old man hunch too. でこいつはお前、名前は何てんだ？ Yeah, yeah. クマ。まんまだな、おい。けど犯人探すってどうすりゃいいんだ？それはクマにもわからんクマ。でもこの前の人間が入り込んだ場所はわかるクマ？この前の人間ってもしかして小西先輩のことか？この前ここで消えた人間クマ。何か手がかりがあるかもしれないからそっちに案内してみるクマ。あとそうだ、案内の前に二人ともこれをかけるクマ。Where did he pull those from? Where was he keeping those? うわ、すっげえ。こないだと視界が全然違う。かけてると濃い霧がまるでないみたいだ。霧の中を進むのにきっと役立つクマ。まあ、クマはここに長いこといるから頼りにしてくれクマ。でもクマにできるのは案内だけだから自分の身は自分で守ってほしいクマ。頼りにならねえじゃんか。わけわかんないの相手にできないからな。武器は持ってきたけど、その雰囲気出しみてえなとこあんだろ。来たばっかの俺らより危ないならお前がなんとかしろよ。無理、筋肉ないもん。クマは少し離れたところから君たちに状況を伝えるクマよ。わかったクマ？ It sounds horrible. やめれ！ Defeated. マジか。こいつしょぼすぎるぞ。こんな弱いのと犯人探すなんて約束しちまったのか？そうだ、案内ついでに聞いておくクマ。さっき言ってた小西先輩って君たちの何クマ？なんでもいいだろう。とにかく先輩がここに入れられた可能性があるってことだけは分かった。もっと何か分かるかもしれない。早く行こうぜ。待ってよ！なんだよここ。一体どうなってんだ？最近おかしな場所が出現しだしたクマよ。いろいろ騒がしくなって困ってるクマ。
ところでお前、なんでそんなに離れたとこにいんだよ。いざとなったら逃げる気じゃないだろうな。そんなことない子がよ。いや、あんまり近くにいたら君たちの活躍の邪魔になるから。ふーん。しかし、どの辺まで続いてんだよ。てか、街のいろんな場所の中でなんでここなんだ。なんでって言われても、ここにいる者にとってここは現実クマ。相変わらずよくわかんねえな。けどここがうちの商店街なら、この先は確か小西先輩の。やっぱりここ先輩んちの酒屋だ。先輩、ここで消えたってことなのか。一体何が。ちょっと待つクマ。そこにいるクマ。いるって何がだよ。シャドウ、やっぱり襲ってきたクマ。我は汝は総合見開きて今こそ発せよ。おやおやや。落ち着いて聞くクマ。シャドウの中には弱点があるやつがいるクマ。弱点をつくことができれば戦いが有利になるクマ。こいつにもきっと何か弱点があるはず。いろいろ試すクマ。草薙、どんな攻撃をしたか。Achievement unlocked! Should suppress those.
すっげえ。なんだよ今の。ペルソナって言ったよな。あれどういう。てか一体何したんだよ。なあ、俺も出せたりすんのか。落ち着け陽介、先生が困ってらっしゃるクマ。先生。いやはや先生はすごいクマね。クマは全くもって感動した。こんなすごい力を隠してたなんて、シャドウが怯えてたのもわかるクマ。もしかしてこの世界に入ってくれたのも先生の力クマか。ふむ、やっぱりそうクマか。こらすごいクマね。んだ、陽介もそう思うだろ。何急に俺だけタメ口になってんだ。調子乗んな。はい。まあでもお前のバックアップもなかなかだったけどな。ちょっとだけ見直したぞクマ。そうクマ。よし、お前らのおかげでなんとかこの先進んでけそうじゃん。操作再開頑張っていこうぜ。にしてもここで一体先輩に何があったんだろうな。ジュネスなんて潰れればいいのに。ジュネスのせいで。なんだよこれ。そういえば小西さんちのサキちゃん、ジュネスでバイトしてるんですってよ。まあお家が大変だって時にねえ。ジュネスのせいでこのところ売り上げも良くないっていうし。やめろよ。娘さんがジュネスで働いてるなんてご主人も苦労するわね。 Hey, maybe they should start selling cheaper booze. 困った子よね。おいクマ。ここはここにいる者にとっての現実だとか言ってたな。それここに迷い込んだ先輩にとっても現実って意味なのか。クマはこっち側のことしかわからない。上等だよ。一体何がどうなってるのか俺たちで確かめてやる。くそ、またか。何度言えばわかるんだサキ。これお前が近所からどう言われてるか知らないわけじゃないだろう。代々続いたこの店の長女として恥ずかしくないのか。金かそれとも男か。よりによってあんな店でバイトなんかしやって。なんだよこれ。バイト楽しそうだったし俺にはこんなこと一言も。こんなのが本当に先輩の現実だってのかよ。これ何かの写真だよな。あれこれってこれ前にバイト仲間とジュネスで撮った写真じゃんか。なんでこんなこと。ずっと言えなかった。この声先輩。私ずっと花ちゃんのこと。俺のことうざいと思ってた。Got him. 仲良くしてたの店長の息子だから
都合いいってだけだったのに。勘違いして盛り上がってほんとうざい。うざい？ジュネスなんてどうだっていい。あんなののせいで潰れそうなうちの店も怒鳴る親も好き勝手言う近所の人も全部なくなればいい。嘘だよ、こんなのさ。先輩はそんな人じゃないだろう。悲しいな。かわいそうだな俺。何もかもうざいと思ってんのは自分の方だっつーの。It's really loud. あれユウスケが2人クマ。お前誰だ？俺はそんなこと思ってない。よく言うぜ。いつまでそうやって格好つけてる気だよ。商店街もジュネスも全部うぜえんだろ。そもそも田舎暮らしがうぜえんだよな。何言ってる。違う、俺は。お前は孤立すんのが怖いからうまく取り繕ってヘラヘラしてんだよ。一人は寂しいもんな。みんなに囲まれてたいもんな。小西先輩のためにこの世界を調べに来ただ。お前がここに興味を持った本当の理由は。やめろ。何焦ってんだ。俺には全部お見通しなんだよ。だって俺はお前なんだからな。お前は単にこの場所にワクワクしてたんだ。ど田舎暮らしにはうんざりしてるもんな。何か面白いもんがあんじゃないか。ここへ来たわけなんて要はそれだけだろ。 I mean, it's not a bad reason. Boring ass small town. 違う、やめろ。 He's a city やめてく boy. れ。かっこつけやがってよ。あわよくばヒーローになれるって思ったんだよな。大好きな先輩が死んだっていうらしい口実もあるしさ。違う。お前何なんだ。誰なんだよ。言ったろ。俺はお前の影全部お見通しだってな。ふざけんな。お前なんか知らない。お前なんか俺じゃない。いいぜ、もっといいな。俺じゃない。お前は俺じゃない。ああ、そうさ。俺は俺だ。もうお前なんかじゃない。Reminds me of just the Pokemon. What is it? Greninja? Greninja? Time for the most. I'm just playing on normal. I'm not like playing on hard or anything like that. Hard or what is it? True hard. 退屈なものは全部ぶっ壊す。まずはお前からだ。 Let's see.
いつまで耐えられるかな。さっきのやつよりがぜん強そうクマ。気をつけろクマ。危険を感じたら防御するクマ。I'm assuming he has a... Okay, there's gonna be a towel. Ah. I have 64. Okay. I'm figuring he's not going to be weak to this. Oh, he is. うるせえな。弱点をガードしてる。防御してるクマ。What's this be? It's 100. I don't need to use that yet. Got it. Okay. Guess, actually, it would make more sense if I... Got out. Well, I think I missed something important. Love the sound of the thump from the golf club. I can do it without using it anymore. I don't have any debuffs.
have been better. やったね先生。俺は陽介大丈夫？ああ、一体何が起きたんだ？お前は俺じゃない。あれはもともと陽介の中にいたものクマ。 Man, I thought that was going to be more difficult the way that you're saying that. 陽介が認めなかったらさっきみたいに暴走するしかないクマよ。Accept it. You have to be brave. 勇気。ちくしょう、むずいな、自分と向き合うってさ。分かってたけどみっともねえし、どうしようもなくて認めたくなかった。お前は俺で、俺はお前か。全部ひっくるめて俺だってことだな。Disco Frog. これが俺のペルソナ。あの時聞こえた先輩の声、あれも先輩が心のどっかで抑え込んでたもんなのかな。Yosuke shouldn't wear a V-neck underneath the jacket. Or a button-up like that. ずっとうざいと思ってたか。これ以上ねってくらい盛大に振られたぜ。たく、みっともね。お前がいてくれて助かったよ。ありがとな。なあ、クマ。もしかして先輩はここでもう一人の自分に殺されたってことか。さっき俺に起きたみたいに。多分そうだと思うクマ。ここにいるシャドウも元は人間から生まれたものクマ。でも霧が晴れるとみんな暴走する。さっきみたいに意志のある強いシャドウを核に大きくなって宿主を殺してしまうクマ。それが街で霧が出た日にこっちで人が死ぬ原因なのか。陽介、だいぶ疲れてるクマね。もともとこっちの世界は人間にはちっとも快適じゃないクマ。もう何の声も聞こえなくなったし、これ以上ここには何もなさそうクマ。一旦戻るクマね。なあクマ、お前ここが現実だって言ってたよな。さっきの商店街、それに前に見たあの妙な部屋、あれは死んだ二人がこっちへ入った後で二人にとっての現実になったってことなのか。つまり二人が入ったせいであんな場所ができたのか。
今までなかったことだからわからないけど、ここで消えた人たちもきっとさっきの陽介みたいになったクマね。ここの霧は時々晴れるクマ。そうなるとシャドウたちはひどく暴れる。クマ怖くていつも隠れてるんだけど、最初の時もその次も人の気配はその時に消えたクマ。つまりだ、先輩や山のアナはこんなとこに放り込まれて出られずにさまよって、そのうち体からあのシャドウってのが出て、そいつが霧が晴れた時に暴れ出して命を。そういうことなんだな。なら俺もここの霧が晴れるまでいたらずっとヤバい目に遭ってたってことか。間違いないと思うクマ。それにさっきは先生やクマもそばにいたから。くそ、先輩たちたった一人でこんな場所に、なのに誰も先輩たちを。陽介、二人ともここが晴れた日に消えたけど、それまではシャドウに襲われなかったクマ。なのに僕らさっきは襲われたクマ。シャドウたちすごく警戒してた。探索してる僕らを敵とみなしてるのかも。危険だけど、でも僕らなら戦って救えるかもしれないクマ。俺らならこの先また誰かが放り込まれてもその人を救えるってことか。消えちまう前に俺自身がさっき助けられたみたいに。とにかくここに人を入れてる犯人を捕まえてやめさせるしかない。そうか、ようやく少しは状況が分かってきたぜ。あのさ、逆にちょっと聞いていいクマ？シャドウが人から生まれるなら、クマは何から生まれたクマか？お前自分の生まれも知らねえのかよ。 What were you born from, そんな Teddy? こと俺らに分かるわけねえだろ。 This child mashing two teddy bears together. Fly that got stuck in the center. この世界のことならいくつか知ってるけど、自分のことはわかんないクマ。ちゅうか今まで考えたことなかった。マジかよ。つかそんなんじゃ俺らが何聞いたって無駄なはずだよな。またここに来てくれるクマ？約束守ってくれるクマか？じゃなきゃここから出さないってお前が言ったんだろ。そうだったクマ。じゃあ出してあげる前にお願いクマ。これからクマはここで君たちが来るのを待ってるクマよ。だから君たちは必ず同じ場所から入るクマ。違うとこから入ると違うとこに出ちゃうクマ。もしそれがクマの行けない場所だったらどうしようもないクマ。Doomed, I tell you, doomed! 分かったんクマ？まあ大体な。じゃあ出口よろしくな。おーいっす、了解だクマ。さてとまず向こうに店員とか来ちゃってないか確認しないと。はいはい、行って行って行って無理な、だから最後無理に押すなっつのバカ。
あ、里中。うわ、どうしたんだよその顔。がどうしたじゃないよ、ほんとバカ、最悪。もう信じらんない、あんたら最低。ロープ切れちゃうし、どうしていいかわかんないし、心配したんだから。すっげえ心配したんだからね。ああ、もう腹立つ。ちょっとだけ悪いことしたな。いや、やべえかなこれは。まあしゃあない、明日謝ろう。今日はもうヘトヘト。帰って風呂入って寝るわ。今日は眠れそうな気がする。じゃあまた明日学校でな。あれ、あ、この学校驚いた？うちのお使いだったから。この町とか学校にはもう慣れた？本当？けど知らない場所に転校してくるって大変なんだろうね。私はこの町から出たことないから転校ってどんな気分かわからないけど。あ、私いつも帰り早いし、知恵とかとはどう？さあ、よかった。知恵ってね、すごく頼りになるの。私いつも引っ張ってもらってる。去年も同じクラスでね、一緒にサボって遊んだりしたな。あ、そろそろ戻らなきゃ。板長と明日の打ち合わせしないと。うちの旅館、私がいないと全然ダメだから。また学校でね。お父さん、遅いな。では今夜のトップニュース、稲葉市で起きた異常殺人の続報です。今朝7時ごろ、稲葉市の住宅街で地元高校の3年生小西咲さんが遺体で見つかった事件。警察は遺体の状況が極めて似ていることや被害者が遺体発見者であったことなどから先の山野アナの事件から続く連続殺人の可能性もあるとみて捜査を進めています。警察の調べによりますと、小西さんの死亡は昨晩1時過ぎ頃とみられています。ですが現場は未明から濃い霧で視界が悪く発見が遅れたのではないかということです。また事件だね。またお父さん帰ってこなくなる。大丈夫だよ。家のことやるの手伝ってくれる？ I'm a guest in this house, Nanako. You do it yourself. 鮫川の上流に軒を構える地元随一の歴史を持つ高級温泉宿天城屋旅館。源泉かけ流しのラドン泉の露天風呂を備え、遠方からのリピーターも多い高級旅館だ。事件後女将が一線を退き、今はこちら一人娘の由紀子さんが代わりを務めています。言ってみれば現役女子高生女将といったところでしょうか。なんともこう惹かれる響きです。お話伺ってみましょう。すみません。
私ですか？女子高生でおかみということですが。いえ、私は大学で。でも後継ぐわけでしょ。っていうか和服色っぽいね。男性客多いでしょ。いや、つまんない。 Let's go to a Junes commercial. お皿洗わなきゃ。Alright, with that being said, I'm gonna call it for the day and end the stream here. I'll be back on tomorrow around 12:30 Eastern Standard Time, and maybe on Tuesday, later in the afternoon after I'm done with work. I stream on Twitch and YouTube at the exact same time. Anything that I stream gets published to my YouTube channel. They're both the Sergeant Grumbles. So if you happen to miss it, feel free to watch it. If you enjoyed the stream, feel free to subscribe. Don't really care. It'd be nice to talk with people though. Okay, so thank you very much for tuning in. Thank you very much for chatting with me. You're all lovely people. And don't be a Nazi.